Wedle oficjalnych statystyk na depresję w Polsce choruje aż 1,5 miliona ludzi. Szacuje się też, że z zaburzeniami depresyjnymi może zmagać się do 20% nastolatków. I choć okres dorastania generalnie wiąże się z przejściem pewnych trudności natury emocjonalnej, co wiąże się chociażby ze zmianami, jakie zachodzą w dojrzewającym mózgu, o czym robiłem już odcinek, to jednak coraz częściej ta podatność tego okresu dorastania wymyka się spod kontroli i przemienia w takie kliniczne objawy depresji. Czy rzeczywiście coraz więcej ludzi mierzy się z długotrwałą utratą radości życia, poczucia sensu i motywacji? Czy coraz bardziej jesteśmy przygnieceni przez przygnębienie, rozpacz i lęk? Jeśli tak, to dlaczego? O tym, jak negatywny wpływ na naszą psychikę może mieć wyjątkowa sytuacja pandemiczna, robiłem już niejeden odcinek. Wiele niepokojących danych pokazuje jednak, że już przed pandemią było bardzo źle i wszystko wskazywało na to, że w obszarze zdrowia psychicznego sytuacja miała się tylko pogarszać. Nie patrząc tylko na depresję, podobno aż 25% Polaków między 20 a 60 rokiem życia zmaga się z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Co takiego zmieniło się w naszym świecie, w naszym życiu, że prognozy dla naszej głowy są coraz bardziej pesymistyczne? Zostańcie ze mną. A po więcej przemyśleń i wartościowych informacji ze świata psychologii, ale też filozofii i literatury, zapraszam Was serdecznie też na mój profil na Instagramie Człowiek Absurdalny. Myślę, że wartościowe uzupełnienie różnych informacji, które pojawiają się tutaj. Dzisiejszy odcinek mocno zainspirowała rozmowa, jaką przeprowadziłem z brytyjskim psychologiem klinicznym doktorem Frankiem Tallisem, którego nowa książka Jak przestać się martwić ukazała się właśnie na naszym rynku. Dr Tallis w swojej książce analizuje m.in. dlaczego mamy w swoim życiu coraz więcej stresu, coraz gorzej sobie z nim radzimy i coraz mocniejsze piętno odciska on na naszej psychice. Oczywiście samo zjawisko zamartwiania się jest dużo szersze niż depresja, dotyka ono niejako w różnym nasileniu nas wszystkich. Nie musi też koniecznie prowadzić od razu do depresji. Niestety jednak złe wzorce w radzeniu sobie z takimi codziennymi psychicznymi obciążeniami są istotnym czynnikiem w zapadaniu właśnie na depresję. Książka jest jednak przede wszystkim skupionym na praktycznych rozwiązaniach poradnikiem, który pokazuje, jak krok po kroku przeanalizować swoje strategie radzenia sobie ze stresem dnia codziennego oraz co i w jaki sposób należy zmienić, żeby stać się bardziej odpornym psychicznie. Bardzo dobrze się ją czyta, jest w niej sporo ćwiczeń i przykładów i ja ze swojej strony polecam ją każdemu, kto czuje, że powinien mniej się martwić w swoim życiu i chce lepiej radzić sobie z obciążeniami psychicznymi. Link do niej znajdziecie w opisie odcinka. Rozdział pierwszy. Czy naprawdę z naszym zdrowiem psychicznym jest coraz gorzej? Jak już wspominałem i chwaliłem się nawet kiedyś na Instagramie, przeprowadziłem bardzo fajną wideo rozmowę z doktorem Frankiem Tallisem, generalnie jeszcze dużo szerzej niż to, co zawiera tylko książka. Dużo wartościowych wniosków a propos właśnie zdrowia psychicznego i zapytałem go m.in., żeby on ze swojej perspektywy tych kilkudziesięciu lat doświadczenia klinicznego wypowiedział się, czy są jakieś takie wiarygodne, obserwowalne wskaźniki tego, że rzeczywiście w obszarze zdrowia psychicznego jest coraz gorzej. Posłuchajcie sami, co miał do powiedzenia. Yes, absolutely. I mean, it does seem that all areas of mental health are showing that the situation is getting worse. I mean, it really is quite remarkable. If we look at the data, it seems that virtually every problem. Depression, anxiety disorders, stress, insomnia, worry, all of these things are getting a lot worse. I mean, there are some critics who say that, well, perhaps it isn't as bad as we think because there's less stigma associated with being mentally ill now, so more people are coming forward. There are more diagnostic labels now. So diagnostic manuals have got bigger over the past 50 years. And people who work on the front line of mental health are better trained. So perhaps they are noting more instances of mental illness. But even if we say all of those things are true, the statistics show that certainly in the developed world, things have never been worse. And if you look at global statistics, I mean, about a million people every year
decide to end their own lives, around about half of people who go on to develop psychological problems start complaining of symptoms before they're 15, showing that people are having problems younger and younger. The prescription of medication, I mean, in the UK, so if we just take depression alone, I mean, it's virtually doubled in the last 10 years, the prescriptions of antidepressant medication. So, it does look like the situation is getting worse. I mean, if we just put the COVID crisis aside, even though in many respects our circumstances are improving, we have more access to information, usually quality of life in terms of our material circumstances is improved, but we seem to be more dissatisfied and more unhappy. And it's a profound question. Why is that happening? I think there are answers to those questions, but they're not superficial answers. We have to look deeper into society to find those answers. Rozdział 2. Dlaczego coraz więcej ludzi choruje na depresję? Jeżeli chcielibyście poszukać w internecie odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest coraz gorzej z naszym zdrowiem psychicznym, dlaczego jest coraz większa zachorowalność na depresję, to można znaleźć przeróżne artykuły, w których specjaliści, psychologowie, psychiatrzy wypowiadają się, że winne ich zdaniem jest przede wszystkim coraz większe tempo naszego życia. Coraz więcej różnych obciążeń zawodowych, ale nie tylko, przyjmujemy na siebie. Mamy też coraz większe oczekiwania wobec samych siebie. Do tego wszystkiego przez ten ciągły brak czasu i zabieganie pogarsza się taka nasza higiena psychiczna, taka nasza równowaga życiowa, jakby odkładamy na dalszy plan ten czas dla siebie, coraz gorzej, coraz mniej jakościowo wypoczywamy, coraz mniej mamy czasu też na różne aktywności, które mają nas odciążać psychicznie, oczyszczać z tego stresu, który w nas się kumuluje, coraz mniej też energii, czasu poświęcamy na takie wartościowe kontakty międzyludzkie, które jednak nas z tych wszystkich negatywnych, trudnych emocji często oczyszczały i pomagały właśnie złapać ten balans, były kluczowym elementem tej higieny psychicznej. Dr Tallis w swojej książce zwraca uwagę, że jedną z głównych przyczyn, dlaczego martwimy się coraz więcej, jest kwestia naszego wychowania. I teraz oczywiście znowu, martwienie się to nie jest to samo co depresja, ale tutaj zachodzą pewne podobne wzorce, podobne schematy i duża skłonność do martwienia się, nieradzenia sobie ze stresem ma przełożenie na większe ryzyko zapadania właśnie na depresję. I teraz jeśli chodzi o te schematy rodzinne, to przede wszystkim wygląda to tak, że jeżeli na przykład nasi rodzice nie bardzo sami potrafili sobie radzić właśnie z obciążeniami psychicznymi, sami się zamartwiali, to z ogromnym prawdopodobieństwem oni te takie dysfunkcyjne schematy radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami będą przenosić na nas. I teraz dlaczego ta sytuacja wzrasta tak ogólnoświatowo? Niestety tak to zazwyczaj wygląda, że jeżeli rodzic sobie nie do końca radził, miał tutaj nie najzdrowsze schematy w tym obszarze emocjonalnym, to dziecko później zazwyczaj będzie powtarzać ten schemat, ale jeszcze z nasileniem, więc to tak z pokolenia na pokolenie sytuacja niejako się pogarsza. Oczywiście, o ile nie podejmiemy tych kroków, żeby coś zmienić, żeby nauczyć się bardziej skutecznych, bardziej adekwatnych schematów panowania nad tymi swoimi emocjami, nad stresem, nad tą sferą swojego życia psychicznego, więc to jest ogromnie ważne, żebyśmy niejako to takie błędne koło przerwali, żeby to po prostu nie narastało z każdym kolejnym pokoleniem. Wśród takich wielu zmian naszego obecnego świata, które mają ogromny wpływ na naszą psychikę, jest to oczywiście wpływ niejednoznaczny, ale jednak możemy łatwo zaobserwować i często się o tym mówi, że media społecznościowe bardzo mocno na nas wpływają bardzo mocno na młodych ludzi. I byłem właśnie bardzo ciekaw, jak na tą sprawę zapatruje się dr Tallis. I teraz będzie taka troszeczkę dłuższa jego wypowiedź, bo on generalnie odpowiedział na wątek właśnie mediów społecznościowych, ale też tych zmian w naszym dzisiejszym świecie, które mają ogromny wpływ właśnie na nasze zdrowie psychiczne i będą jedną z takich dużych przyczyn, dlaczego na przykład mamy do czynienia z taką rosnącą epidemią depresji. Posłuchajcie, bo myślę, że warto. Certainly that's the case. And if we look at the data, I mean, a study of around about a million young people in the United States has shown that mental health, well-being, a sense of well-being has dropped quite considerably in the young in America, and it seems to have dropped quite significantly after
around 2012, which coincides with the wider availability of these, of smartphones and and tablets, iPads, and a greater degree of engagement with the young on social media. And so it seems that perhaps social media allows us to make more and more unfavorable comparisons, with other people, and become more dissatisfied ourselves. And there may be an evolutionary basis to this. Human beings evolved in an ancestral environment where we lived in communities of about 150 people. So it was very easy to be the best in that community at a particular activity. Mm-hmm. With social media, we're connected to a global community of billions. And however good you are, you will always find someone who is better. It's very difficult now to be the best at anything. And in our societies, we tend to, for example, overvalue appearance, how one looks, how attractive an individual is. And so, this puts a great deal of pressure on the young. And naturally, young people compare themselves to each other. As I said, in early communities, there would be a very small group in which you could make an unfavorable comparison. Whereas now we have the world. So we have, someone who is not confident about their appearance can find on the internet images of spectacularly beautiful people who are naturally beautiful, who then Photoshop their images to make themselves look, superhumanly attractive. Now I'm using just one example of physical attraction. But of course, we can think of many, many aspects of being human that are on the internet, on social media, that permit unfavorable comparison. So I suppose there is that level. But I think there's a deeper level that explains our dissatisfaction and why things are getting worse. And again, it's evolutionary. The brain hasn't changed much in about 10,000 years. So, we can't say that there has been some, physical change which explains our unhappiness. But society, how we live, has changed enormously. And one of the standard evolutionary theories is that the brain cannot adjust to the rate of change, the accelerated rate of change. And as society changes more and more, and social media, the internet is an example of accelerated change, the brain, human beings can't adapt to that change. And, I think it's a very interesting hypothesis. Actually, it isn't a new hypothesis. In 1869, there was a neurologist in America called George Beard, who proposed a new diagnosis, which he called neurasthenia, which was a kind of depression, malaise that was due, he said, to people feeling overwhelmed by the change of modern life. And what he was talking about then, of course, was the life after the Industrial Revolution. So after industrialization, the pace of life accelerated. And then he said that, just people couldn't adapt to that rate of change. Of course, that was relatively slow then compared to the rate of change that we see. And then later, Freud wrote an extraordinary extended essay, Civilization and Its Discontents, in which again, he fundamentally proposes an evolutionary theory that the conflict between our primitive selves, our natural selves, and living in an advanced society causes us to be unhappy. He more or less says in that essay that
it's almost impossible for evolutionary reasons to be happy in the modern world. And there have been populists who have proposed similar things. So there was a bestseller in 1970 called Future Shock by writer Alvin Toffler. It's, I think, pretty much a global bestseller, again, saying that, you know, we're being bombarded by information. The brain cannot adjust to an accelerated rate of change. It hasn't evolved to cope with an accelerated rate of change. So I think that there are, if you like, superficial reasons to do with the way we live that make us worry more, make us more dissatisfied. And there are profound, deep reasons to do with evolution and a failure to adapt to the rate of change that also explain the terrible mental health statistics that are reported really all over the world now. Tyle na dzisiaj. Mniej było takiego mojego standardowego gadania, ale myślę, że czasami, kiedy się pojawia osoba, która ma znacznie bogatszą perspektywę i ogromne doświadczenie w tym obszarze i potrafi o tym po prostu fajnie opowiadać, to ja z wielką przyjemnością usuwam się w cień i sam lubię posłuchać. No, ta rozmowa, bo to jest tylko fragment tej rozmowy, to była bardzo długa rozmowa, nagraliśmy ją całą, była dla mnie samego ogromnie inspirująca. Myślę, że jeszcze takie wrzutki i fragmenty z doktorem Talisem, bo mam na to pozwolenie, pojawią się jeszcze w jakichś odcinkach, bo uważam, że niesamowicie wartościowe informacje, przemyślenia tam padały. Ale dajcie też koniecznie znać, czy chcielibyście jeszcze posłuchać pana doktora. Może w jakich obszarach, może coś się uda nawet jeszcze kiedyś w przyszłości uzupełnić, jeżeli będzie taka potrzeba. Jestem też bardzo ciekaw waszej perspektywy i waszych obserwacji co do tego, jak te zmiany w naszym świecie na nas wpływają, jak wpływają na wasze funkcjonowanie psychiczne, waszych bliskich, waszych rodzin, jak się odnajdujecie w tym świecie mediów społecznościowych i jakie być może tutaj widzicie właśnie zależności z tym, jak wy się czujecie, jak to wpływa na wasze emocje. Ja jeszcze raz polecam książkę doktora Talisa, Jak przestać się martwić, dla wszystkich, którzy chcieliby właśnie tak mocno popracować nad tym obszarem radzenia sobie ze stresem, bycia bardziej odpornym emocjonalnie na różne obciążenia psychiczne. Zapraszam jeszcze raz na mój Instagram. Tam znajdują się chociażby takie wrzutki, fragmenty, cytaty z tego typu rozmów, jakie też mi się zdarza raz na jakiś czas odbywać, więc jeszcze raz polecam. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście tutaj może po raz pierwszy, a chcielibyście wracać i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.